So welcome back everyone. Now let us proceed with the next example of this standard case, and in your textbook it is given with the title that, let me put with the numbering as 2 in the standard cases. It is visible on the screen. The title is cantilever partially loaded with cantilever partially loaded with UDL from fixed end. Okay, based upon the title, the diagram would look like this. You take the cantilever beam, this is like this. Okay, now it is partially loaded with UDL from the fixed end. The loading is like this. It is uniformly distributed load, partially loaded from the fixed end anamata, and this particular length is equal to L1 and this total length is equal to L, and this load intensity is equal to given as Q. Okay everyone. Okay, a particular example you can do by the knowledge which you have gained in the previous case, same logic anamata. And remember, this point is given as A, this point is given as B, and this point is given as C. Clear? A, B, C. You just need to keep in mind. Understand? Okay. So you already know here also that the beam would bend like this. I'll put loading with this color. The beam would bend like this. Okay. కానీ సి నుంచి బి వరకు ఏ లోడ్ లేదు కాబట్టి ద బీమ్ వుడ్ బి ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో దిస్ ఇస్ సి, దిస్ ఇస్ బి ఆఫ్టర్ బెండింగ్. అండర్స్టాండ్? క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ వాట్ ఎవర్ స్లోప్ దట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ సి ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బి యాజ్ వెల్. Slope whatever it is there at C is same in B as well. Clear? Okay. So first of all, let's write down the formula for slope at C and slope at C and deflection at C. Slope at C, if you remember the formula, slope at C magnitude is equal to, okay, 6EI QL cube. It is L1 kada, so QL1. QL1 power 3 by 6EI. This is the value of the slope at C, okay, magnitude. And also if you want to take deflection at C is equal to QL1 power 4 QL1 power of 4 8EI 2368. Okay na, QL1 power 4 by 8EI. So we know the value of slope at C and deflection at C using double integration method. So ఈ రెండు ఎలా వచ్చాయంటే ఆల్రెడీ మనం డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ అప్లై చేసాం. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ జస్ట్ లైక్ వి డిడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్లోప్ ఎట్ B అండ్ స్లోప్ ఎట్ డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ B. స్లోప్ ఎట్ B is already known because it is same అన్నమాట. క్లియర్? So this implies, hence first thing you are already getting the value of slope at B is equal to delta, not delta, it is QL1. What is value? QL1 power 4 by 8EI. QL1 power 4 by 8EI. So this is the value of slope. Okay. So మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసింది. Now what we need to do? We need to get deflection. Now deflection at B is equal to question mark. So if you see here, this is X and X axis anamata, and we have this. This is A, this is C, this is B, and we have this line. So A నుంచి C వరకు కర్వ్డ్ గా డిఫ్లెక్ట్ అయినా కూడా B నుంచి C ఇట్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ డెల్టా C, this is delta B. So as this is a straight line and the coordinates are like this. These coordinates are L1 comma delta C, and this is L comma delta B.
L1 comma delta C, L comma delta B. So if you take it, slope at C is equal to, it is same at B also, the slope between the any points is same, delta B minus delta C, delta B minus delta B C by L minus L1, delta B minus delta C by L minus L1. This is the value anamata. Okay, so if you substitute the values, slope at C is equal to, anyways this is the value, QL power of 4 by Q L1 power of 4 by just a minute, 2, 3, 6. This is the slope, QL power 3 by 6 EI. Sorry, this is the value. Here it is wrong. ఎందుకంటే ఇది వెళ్ళాలి కదా, QL1 power of 3 by 6 EI. QL1 power of 3 by 6 EI, correct. Okay, QL1 power of 3 by 6 EI. QL1 power of 3 by 6 EI is equal to delta B minus delta C by L minus L1. So we want to get delta B, right? Delta B value is equal to, you add delta C plus L minus L1 into this value, Q L1 power 3 by 6 EI. If you substitute the values, delta B is equal to, delta C we already got, that is according to the equation, this one, QL power of 4 by 8 EI. Q L1 power of 4 by 8 EI plus L minus L1 whole into Q L1 power of 3 by 6 EI. Okay, na? And if you put it, this is the equation for that. So you can choose, we have applied the same logic. We have applied the same logic to, in the previous, just like we applied in the previous question, to get the value of deflection at B and slope at B anamata. Okay na? Clear? We don't have any other method if you want to get answer in this case. Fine? So we are done with this second standard loading case as well. I request you all to please copy. I hope it is fine. You can copy this as well, and done here. Okay, the next example is, that is cantilever partly loaded with UDL from free end. Okay, no worries at all. So we'll take this and then we will proceed. Okay, so let me put the title here. So with this we'll be closing this. The third case is cantilever partly loaded. I'm just putting the title as it is. Cantilever partly loaded with UDL from free end. Okay, and cantilever partly loaded with UDL from free end. So if you take this case, the diagram is like this. This is the cantilever beam and the points are like this. So this is basically, this is A, this is C, and this is B. You see that the loading is actually there only from C to B. The loading is only there from C to B anamata. ఇక్కడ అగైన్ మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ ఇందాక అప్లై చేసిన లాజిక్ అప్లై చేద్దామా అని చెప్పేసి. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ వోంట్ వర్క్. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఎలా బెండ్ అవుతుంది అండ్ C to B లోడింగ్ ఉండడం వల్ల ఇంకా బెండ్ అవుతుంది. సో ద హోల్ బీమ్ విల్ బి ఏ కర్వ్. ఎక్కడ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఉండదు. సో ఇందాకలా కేస్ ఆర్ ఫస్ట్ కేస్ లాగా మనం ఇక్కడ ఏం అప్లై చేయడానికి లేదనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై హియర్ టు గెట్ స్లోప్ ఎట్ B అండ్ డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ B ఈజ్ బేసికల్లీ, see here, this case can be taken as combination of two cases. ఏంటి, ఫస్ట్ ఇలా ఉందన్నమాట, same point, this is A, this point is C, this point is B, and this is the uniformly distributed load like this here. Okay na? దీంట్లో నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే, we are subtracting this case. ఏది ఇందాక చేసిన సెకండ్ కేస్. Okay, we have this point A. I'll show you, please wait. C and this is B, and we have this case.
see here, see the pictures. ఈ యొక్క కేస్ కావాలి అని అంటే we need to subtract this from this. ఓకే, అంటే ఏంటి, if you want to get the value of deflection at B, you get the value of deflection at B in this case, you get the value of deflection at B in this case and subtract it. అదనమాట సంగతి. ఓకేనా, let me put the dimensions as well. Same thing goes for slope as well. Okay, so let me put the, what do you say, dimensions, right? Okay, so dimensions are, so this is basically L1, the whole is equal to given as L, and this whole is given as L, this is given as L1, this whole is given as L. Okay, clear? So for this case we already know the formula. So deflection, or I'll write down slope at B in this case is already known to you. The load intensity is anyways given as Q. This is given as Q, this as Q. Okay, Q L, so this is the case, right? 2 3 6 8, we are talking regarding deflection 2 3 6 8 because I know a method which can help you to get the answer easily anamata. So Q L1 power of 4 by ATI. Ade ఇది 6 వస్తుంది because we are talking regarding slope anamata. Okay, and if you take deflection at B, this is Q L power of 4 by 8 EI. This is very simple. ఈ కేసు కూడా సింపుల్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ కేస్ విచ్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఆల్రెడీ. ఓకేనా, సో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో, లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ ఫ్రమ్ దేర్, స్లోప్ ఎట్ బి, డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ బి. దిస్ వాల్యూ వాజ్ Q L1 Q by 6 EI, because whatever slope is there at C, that will be same as B anamata. 2 3 6 8 Q L Q by 6 EI, and this is equal to deflection at C, that is Q L1 power of 4 by 8 EI plus L minus L1 into the value of the slope. So Q L1 Q by 6 EI. ఇదే ఫార్ములా కదా, Q L1 power of 4 by 8 EI, L minus L1 Q L1 cube by 6 EI anamata. Okay, so we have all the values for this case and for this case. So if you take like this, give some numbering, you give as slope at B 1, this is first case, it is second case anamata. Okay, so using them, simply go with the subtraction or addition. Basically ఇక్కడ subtraction తో వస్తుంది అనమాట, so we'll go in that way అనమాట. Clear? So if you want to get slope at B overall for this case, hence overall slope at B is nothing but subtraction of both the values anamata. So Q L1 power 3 by 6 EI, Q L1 power 3 by 6 EI minus Q L power 3 by 6 EI anamata. Ante kada, rendu subtract chesa anamata. Okay, clear? Same thing, overall deflection at B is equal to, okay na, deflection at B in the first case minus deflection at B in the second case anamata. ఏ దేనిలోంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మనకి ఇందులోంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, ఇది మైనస్ ఇది. ఓకే, L ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్. అది ఫుల్ రాయట్లేదు, జస్ట్ అవాయిడ్ ది కన్ఫ్యూషన్, అంటే అన్నెసరీ మొత్తం రాయడం ఎందుకని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ లాజిక్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేనిది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ. ఈ రెండు స్టెప్స్ రాస్తా, మీకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ కాపీ దిస్, పాజ్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ కాపీ దిస్, యూ కెన్ కాపీ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా, ఫైన్. నౌ సీ హియర్, ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు కానీ సింపుల్ లాజిక్ అనమాట. ఏంటి, సీ ద కేస్, క్యాంటిలీవర్ బీమ్ విత్ దెర్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్స్. There is this A, there is this C, there is this B, and at C there is already one load W1, and here there is already another load W2. Okay na, clear? ఈ కేస్ ఏంటి,
this is nothing but సింపుల్ లాజిక్ అనమాట. మీరు ఆలోచించాల్సిన ఒకసారి ఆలోచిస్తే అర్థమైపోద్ది అనమాట. W1 అండ్ ఇక్కడ W2 ఉందన్నమాట. ఈ కేస్కి ఫస్ట్ కేస్ దీని యొక్క స్లోప్ దీని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ మీకు తెలుసు, ఓకేనా. ఇది సింపుల్ స్టాండర్డ్ కేస్, ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాం. దీని యొక్క స్లోప్ దీని యొక్క డిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని దీంతో యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది ఓవరాల్ వాల్యూ అనమాట, ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఏంటి లాజిక్ ప్రకారం రెండు ఎడిషన్, ఓకేనా. ఈ కేసులో ప్రీవియస్ దాంట్లో సబ్స్ట్రాక్షన్, అండ్ దేని నుంచి ఏది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్, if you are getting that logic, you can tackle any type of question, okay na. So these are all the standard cases where you will be applying double integration method only to some extent. Remaining anta kuda you should be applying by this logic anamata, slope, all those things, addition, subtraction ala anamata actually ga. Otherwise if you want to apply the next chapter method, that's called as Macaulay's method. Ideally Macaulay's method should be applied anamata, కానీ it is so difficult, ఎంత లెందీ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతుందంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో, ఈవెన్ అట్ డ్యూరింగ్ యూర్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆల్సో యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్, ఓకేనా. సో మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్ మీ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లో పాస్ అయ్యే వరకు హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, ఓకే. అందుకని ఇదన్నమాట సంగతి. సో వన్స్ యూ డూ దీస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. And the remaining videos, if any are there, I will record some questions so that you are very clear how to deal with numericals, okay. But you have covered every concept. In the next chapter, in the next video, we are going to start the next chapter where we are going to deal regarding Macaulay's method and Moore's theorem. So these two are another methods which will help you to get the slope and deflection of beams anamata. They are also based on some logic and everything. So we'll use those methods and we will get the answer, okay. So thank you so much everyone. All the best. Let's meet in the next video. Bye.